So what is spectroscopy? Spectroscopy is simply a study of interaction of electromagnetic radiations with matter. मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे इंटरेक्ट करती हैं, that are studied in spectroscopy. So what we do in spectroscopy we study interaction of electromagnetic radiations with matter. So that is a simple definition of spectroscopy. Now next question comes, why we study spectroscopy? Spectroscopy has many applications. In organic chemistry, we study spectroscopy to find structure of unknown compounds. With the help of spectroscopy, we can find structure of any unknown compound. So that's very major application of spectroscopy in organic chemistry. Two things are clear. What is spectroscopy and why we study? Yes, sir. To find out the structure of a compound. And depending upon electromagnetic radiations, ਤੁਸੀਂ physics ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ electromagnetic radiations ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, like infrared, UV visible, depending upon their energy and wavelength. So depending upon this, you can have different kind of spectroscopic techniques, such as here. UV, Yes. infrared. So if you use UV visible radiations, in that case, spectroscopic technique will be called UV visible spectroscopy. If we use infrared radiations, in that case, it will be infrared spectroscopy. If we use radio waves, in that case, it is called NMR spectroscopy or nuclear magnetic resonance spectroscopy. Similarly, we have other type of spectroscopy also. Similarly, if you use X-rays, then it will be, if we use X-rays, then what we call it? X-ray spectroscopy. Simple X-ray spectroscopy. So you can have different kind of spectroscopic techniques. Okay. Have any one of you, शायद मैं last time भी पूछा होएगा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, that is also spectroscopic instrument, and using that, as I told you, with the help of softwares and everything, that instrument, by using spectroscopic technique, it can find the structure of a compound. ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, and alert will be there. So that also use spectroscopic techniques. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So since we are dealing with electromagnetic radiations, so first of all we have to find what kind of electromagnetic radiations are.
So what are electromagnetic radiations? सर जो अपने कोले waves ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ electric and magnetic field both present ਹੁੰਦੀ ਹੈ and it is usually perpendicular to each other. So the radiations that are having both electric and magnetic field and they are perpendicular to each other. So this is your electric field, this is magnetic field, and both are moving perpendicular to each other. So that is called electromagnetic radiations. They can travel in a vacuum and they travel with speed of light. Next term is wavelength. What is wavelength? Sir, it is the distance between two adjacent crest or trough. It is distance between two adjacent crust and trough. Sakshi bete, rename yourself according to your new roll number. Hanji sir. So suppose you have this wave. You have this wave and this is electric component of that wave. Now what is crust and what is trough? Sir, two highs and two lows. बेटे बाकी बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे? बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो. So this point where amplitude of wave is highest is called crust. Trough. And where amplitude is lowest is called trough. So this distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs is called wavelength. So wavelength is simply a distance between two adjacent crusts or troughs. And what are units of wavelength? Sir, nanometer, micrometer, ampere. Wavelength is just your distance, so it will have same units as that of distance. So you can express in meters, centimeters, nanometers, or angstroms, whatever you want. Next term is frequency. Now, what is frequency? Any other student? What is frequency? You are students. Sir, Sir, number of oscillations per second. Hanji? Number of oscillations per second. Number of oscillations per second. Or suppose you have a point, suppose you have any single point, then what is frequency? Frequency are number of waves, is a number of times that wave passes through this point is called frequency. So what is frequency? It's a number of times wave passes through a particular point is called frequency. So suppose if wave pass through this point 60 times per second, so what will be its frequency? 60 hertz. 60 hertz. So its units are simply cycle per second or hertz. So its frequency will be 60 hertz. And frequency is related to wavelength by expression nu is equals to c upon lambda, where lambda is a wavelength and c is a constant speed of light. speed of light. Next is wave number. So how you define wave number? Sir, the number of waves in a unit distance. Yes. Suppose you have one unit distance. The number of waves which are present in this length or this distance is called wave number. And wave number is a reciprocal of wavelength. So its units are, it's a reciprocal of frequency. So it's a waves per centimeter. Okay, so it's a reciprocal of wavelength. And it's given by expression nu bar. So its units are per centimeter. Energy of waves. E is equals to H mu. H nu. Hc by lambda. H nu or simply Hc by lambda. So more frequency, more energy,
less wavelength, More energy. energy. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And what is H? It's a Planck's constant. Here it has a constant and with value 6.625 10 raised to power minus 34 joules second. Okay, what is electromagnetic spectrum? Sir, the electromagnetic radiations the arrangement ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ electromagnetic The spectrum. arrangement of electromagnetic radiations in order of Their increasing wavelength. increasing energy or decreasing wavelength. Okay, so here this is a electromagnetic spectrum. You can see if you move towards this side, wavelength is increased and energy is decreased, and if you move towards this side, energy will increase and wavelength will decrease. So large number of electromagnetic radiations are there in this spectrum, including radio waves, microwaves, infrared, UV visible, X-rays and gamma rays. So gamma rays, they have maximum energy. So when gamma rays falls on the matter, what happens? Basically ionization occurs. And this radio waves, they are used in which kind of spectroscopic technique? I just told you. Radio spectroscopy. Radio spectroscopy, no. There was NMR. NMR spectroscopy. They are used in NMR. So we will start with UV visible spectroscopy. So in UV visible, we will be interested in UV and visible radiations. So UV radiations, they have a wavelength in between 2 to 400 nanometer, and visible, they have 400 to 800 nanometer. Okay, so we are interested in these two ranges, these two regions. Any question up to this point? No, sir. Okay. So let us discuss principle of UV visible absorption spectroscopy. Now, when light falls on a matter, what processes can take place? Some wavelength may get absorbed, some wavelength may get transmitted, or some wavelength may be reflected back. So these three things can take place. So when we study absorption of light, we will call it absorption spectroscopy. What has happened is, okay. So we will call it absorption spectroscopy. Now, if you have any molecule, what are different kind of energy levels in a molecule? What are different kind of energy levels in a molecule? क्योंकि जदों light absorb होएगी तो वो की करेगी? Electrons So light, inside what will happen after absorption? It will increase its Energy. Of course, it will increase its energy. Okay, whenever absorption take place, it will increase its energy. ठीक है? Now, ਤੁਸੀਂ quantum mechanics ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ energy levels ਹੁੰਦੇ ਨੇ, are they continuous or they are quantized or discrete? Energy levels molecules ਦੇ ਵਿੱਚ continuous ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ discrete ਹੁੰਦੇ ਨੇ? discrete, sir. Discrete energy levels. Discrete energy level. ਜਿਹੜੀ molecules ਦੀ energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ small packets ਦੇ ਵਿੱਚ release ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ absorb ਹੁੰਦੀ ਹੈ, which are called your photons. So there is no continuous energy, but it happens in form of energy levels. So that is what I am asking. What are different kind of energy levels present in a molecule?
The vibrational, rotational, electronic. Transitional. Yes, so you may have vibrational, rotational, electronic energy levels. ठीक है? What are electronic energy levels? सर जिनकी एनर्जी सबसे हाई होती है. जिनकी एनर्जी सबसे हाई होती है, बट होता क्या है, those energy levels in which electrons are present. The electrons molecule ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ? They are present in molecular orbitals. ਜਿਹੜੀ molecular orbitals ਦੀ energy ਹੋਏਗੀ, that is your electronic energy level. ਤਾਂ molecular orbitals ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Sigma, pi, Yes, sigma star, pi star. sigma star, pi star, n. So these energy levels, they are called electronic energy level, which arises due to the presence of electrons in a molecule. So electronic energy levels are there. What are vibrational energy levels? How they arises? What are vibrational energy levels? Which generate EM waves. Which generates? EM waves. की generate करते हैं बेटे दोस्तों? Electromagnetic energy waves. No. So in a molecule, you have bonds. ਕਿਸੇ ਵੀ molecule ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Bonds ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ठीक है, sigma bonds, pi bond, hydrogen ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. You have number of bonds are there. So when these bonds they vibrate, they produce energy that is called vibrational energy. So vibrational energy is produced, or vibrational energy levels are produced by vibrations of bonds. For example, wait for a second and let me show you. Now, can you see my screen? Yes, sir. So there is a one big molecule is there containing number of atoms: carbon, nitrogen, oxygen, and chlorine. In red color there are oxygen. In blue color there are nitrogen. Green color is chlorine, and remaining are carbon and hydrogens. So can you see it? Now let me show you vibrations. Can you see vibrations? Yes, sir. Yes, sir. You can see different bonds are vibrating. Vibrate क्यों करते हैं? Because bonds ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ they are not rigid. Bond rigid नहीं ਹੁੰਦੇ. They are flexible. Flexible ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ. ठीक है? And they can vibrate. Look, different bonds are vibrating in a number of different ways.
ठीक है, there are different ways by which they can vibrate. See, ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir. Vibrations, they produce different energy levels that are called vibrational energy levels. So vibrational energy levels in a molecule arises due to the vibrations of a molecule. Now what are rotational energy levels? Electrons ने तो electronic energy level आ गया, bonds vibrate कर रहे ने तो vibrational energy level है, अगर bond rotate करनगे तो की होएगा, rotational energy level. bonds की ना rotate भी कर सकते हैं, so that produce rotational energy level. Maximum energy किना दी होती है, electronic energy levels, then vibrational energy levels and rotational energy levels, they have minimum energy. So if I draw them, so you have, say this, two electronic energy levels, then you have another ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ vibrational energy levels, suppose this is lower and this is higher vibration energy level, or rotational energy levels ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, minimum energy gap. So this is higher rotational, this is lower rotation. Now what is principle of absorption spectroscopy is, when absorption will take place, when energy of incident radiations is equal to the energy gap, band gap, sorry sir. equals to, when energy of incident radiations becomes equals to, हाँ बोल, The gap between the energy levels, like E and E, yes, E and E dash. become equals to energy gap of two energy levels. ठीक है, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਡੈਲਟਾ E, this is corresponding to wavelength 420 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 310 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ sir. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਔਰ ਦੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? 420 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ। So this is a principle of absorption spectroscopy. Who will repeat this? Repeat करो कोई बच्चा। Sir किथों repeat करना है? हाँ जी, किथों repeat करना है sir? बेटे प्रिंसिपल पूरा दसो ब्रीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਦ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ, ਫਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਲਟਾ E ਹੈ ਜੋ 420 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। Yes. Okay. So I think is it clear to all of you? Yes sir. Okay. Good.
So I will finish today's lecture over here. Go through this today's lecture, and if you have any question, please ask. Okay, sir.